Você conhece mesmo a historia do Opala? Porque eu aposto que você nunca viu pelo menos metade dos carros que veio aparecer neste vídeo. Este é o top 20 Chevrolet Opala mais raros de todos os tempos. E neo é so raridade de número de projecao. Tem carro aqui que sumiu do Brasil. Tem modelo que a GM ca successor. E tem 8 o último Opala que saiu da fábrica em São José dos Campos. Fica comigo 8 o final e conta quantas dessas você já viu de perto. Garanto que neo passam de trace. Vamos começar pelo comico. E o comico do Opala foi revolucionário pro Brasil. 20. Opala Especial 1969. O primeiro Opala de verdade nas ruas brasileiras. Chegou em novembro de 68 como modelo 69, basado no Chevrolet Alameo Record C. Motor 2.5 de 4 cilindros, cambio de coluna, freios a tambor nas 4 rodas. Simples, mas era luxo para a época. Pensa, Brasil em 1968. Fusca dominava. Gordini era esportivo. Opala chegou como sedan medio com portamalas enorme e motor de verdade. Mudo o jogo. Quantas sobraram originais? Pouquíssimos. A maioria viru taxi, foi batido ou customizado. Encontrar 69 especial conservado hoje é quase impossível. Valor. Entre 80 Brazilian Reals 1000 e 120 Brazilian Reals 1000 se tiver documentação e originalidade. 19. Luxo e Gran Luxo, 1970 to 1972. Opala Luxo e Gran Luxo dos Primeros Anos. 1970, 71, 72. A GM percebiu rápido que tinha público para versos mais equipadas. Veio o Luxo com bancos melhores, mais cromados, acabamento interno superior. Depois o Gran Luxo com couro, painel de madeira, volante esportivo. Porque todo mundo que tinha dessas usava. Neo era carro de garagem. Era o carro de família, do executivo, do médico. Rodava todo dia. Resultado, a maioria foi desgastada 8 morar. Hoje, Gran Luxo original de 71 seconds vale entre 90 Brazilian Reals 1000 e 150 Brazilian Reals 1000 dependendo do estado. Mas tem que ser muito original. 18. Comodoro Chateau 1978. E aqui a coisa fica interessante. Comodoro já era o topo de linha do Opala. Mas M78, a GM lançou uma série especial chamada Chateau. O differential. Interior completo M vinho escuro, bancos, foracao de portas, carpete, 8 o volante tinha detalhes nestom. Motor 250S, 6 cilindros M linha, 4.1 litros. Cambio de 3 marcas automático como padrão. Suspenso refracada. E ar-condicionado de fábrica. Projecao limitada a alguns meses de 1978. Estima-se menos de 500 unidades. Hoje, menos de 20 devem estar conservadas no Brasil. Valor. Acima de 180 Brazilian Reals 1000 m concurso. 17. Caravan Comodoro Chateau 1978. ESEO Seda Chateau já é raro. Imagina a Caravan Comodoro Chateau 1978? Mesma série special, mesmo interior vinho, mas na perua. A Caravan sempre teve projecao menor que o Seda, e numa série limitada como essa? Raridade extrema. Caravan era carro de trabalho. Transportava família, carga, ia para praia, rodovia. Neo tinha mimo. Mesmo as Comodoro de Luxo eram usadas de verdade. Por isso quase neo sobru nenhuma. Encontrar uma hoje? Praticamente impossível. Se aparecer uma bom estado, facilmente passa de 200 Brazilian Reals 1000 entre colisionadores. 16. SS 1971, Quatro Portas. Agora entramos no territorio SS. O primeiro SS official. E atenção. Esse SS era Quatro Portas. Ainda neo tinha coupe. Motor 250S, suspenso esportiva, freios a disco na frente,
Volante Esportivo de Tres Reos, Bancos Especiais. Brazil no og do milagre económico. Tinha gente com grana querendo carro esportivo nacional. Os chego para isso. Neo era importado, neo pagava imposto absurdo, mas tinha alma de muscle car. So foi fito M71. No ano seguinte, veio o coupe EOSS quatro portas foi descontinuado. Palcos foram preservados. Hoje veio entre 150 Brazilian Reals mil e 250 Brazilian Reals mil dependendo da originalidade e estado mecânico. 15. SS 1972 Coupe. O icon definitivo nasu aqui. Duas portas, linha rebaixada, visual aggressivo. Motor 250, SCOM 8171 CV na verso preparada. Suspenso baixa, nos largos, escapamento duplo. O coupe virus mbolo. Aparisu m filme, novela, revista. Era o carro dos, bacanas, dos a 70. Quem tinha SS coupe sabia que estava acima. Se 72 bem conservado. Minimo 180 Brazilian Reals mil. Safer numerado, com motor original e matching numbers. Passa facil de 300 Brazilian Reals mil ao Opala mais desejado 8 hoje. Agora vamos entrar nos SS mais raros e nas últimas versos de linha esportiva. Aqui a coisa fica, sir. 14. SS 1974 250 S. O REI das ruas e pistas dos a 70. 4.1 litros, C cilindros M linha, carburetor duplo corpo. Na verso original, 140 CV mas ninguém dioxava original. Com preparqueo básica, passava facil de 200 CV. Esse era o carro do pio de fábrica que juntava grana, comprava usado e preparava. Rodava Interlagos aos domingos. Fazia racha na imigrantes de madrugada. Era proibido, illegal, mas era. Porque todos foram preparados, batidos, reconstruidos, batidos de novo. Encontrar SS 74 250, S original? Quais 0. Restaurado com qualidade. 220 Brazilian Reals mil pra cima. 13. SS 4 1974 151 S. O patinho fio que viru raridade. Motor 4 cilindros 2.5 litros, 98 CV. Era averso barata, duesis. Todo mundo queria OC cilindros, enteo OSS 4 vendiamal. E justamente por isso hoje é raro. Forum fitos paucos. E dos paucos que vendram, muitos viraram base pra transplant de motor 250. Sobru quais nada original. Colisionadores hoje pagam mais number SS4 original que number SS250 preparado. Valores chegam a 180 Brazilian Reals mil se tiver matching numbers e condiceo da concurso. 12. SS 1980, Ultimo Anno. Opala SS 1980, o Ultimo Anno Official de Sigla SS. M1980, a GM decidiu inserir a linha SS. Coupe Seda. Motor 250, S ainda disponível, mas já com OFIM anunciado. Foi a despedida de uma era. Farwa duplos, nova grade, parachoques Myers. Alguns mais fio que os antigos, mas aquesto de gasto. Por ser último ano, teve projecteo reduzida. Muita gente também neo gosta do visual novo e evitu comprar. Hoje, difícil achar. Veio entre 120 Brazilian Reals mil e 200 Brazilian Reals mil. 11. Caravances, qualquer ano. Uma categoria inteira. Caravan SS, qualquer ano que ela foi feita. Caravan SS a oximoro automativo, perua esportiva. Massa GM fez. E fico incrível. Era pra quem queria esportividade do SS mas precisava de espaço. Sofistas amavam. Musicos da banda amavam. Empresario que, a pra fazenda também. Rarissima. Projecteo sempre foi minima comparada ao Seda e Coupe. Encontrar uma Caravan SS original? Tesoro absoluto.
Valor Minimo 200 Brazilian Reais Mil pode passar facil de 300 Brazilian Reais Mil se for impecável. 10. Diplomata 1979/1980. Aqui Comica Era de Ouro do Opala Deluxo. 1979. GM Lanka o Diplomata pra competir com importados. Motor 250 S. Cambio automático de 3 marcas. Ar condicionado. Dirico hidráulica. Bancos de curo legítimo. Vidros elétricos. Brasil fachado pra importaco. Quem tinha grana neo podia comprar Mercedes. Enteo comprava Diplomata. Viru caro de medico, advogado, empresario. Diplomata 7980M Estado Original? Pouquíssimos. A maioria rodo muito. Valor Hoji. 100 Brazilian Reais Mil a 180 Brazilian Reais Mil se estiver preservado. Agora vamos pros Diplomata dos anos 80 e inicio dos 90. Aqui tem raridades que ninguém lembra. 9. Diplomata 1985 com calotas originais. Pode parecer de tal bobo, mas neo a. Diplomata 85 veio com calotas cromadas específicas, lindas, detalhadas. O problema. Todo mundo perdia ou trocava por rodas de liga. Encontrar Diplomata 85 com as 4 calotas originais, sem amasso, sem ferragem? Quase impossível. E isso multiplica o valor entre colecionadores puristas. Diplomata 85 comum vale 60 Brazilian Reais Mil com calotas originais e estado de showroom? 120 Brazilian Reais Mil. 8. Linha Chateau 1988. A GM True de Volta o Conchito de 1978. Interior completo M. Vinho, Bancos de Veludo, Painel com apliques de Madeira Legitima, Carpete Reforcado, Volante Ferrado M. Curo Vinho. Série Limitada Alguns Meses de 88. Diplomata Chateau e Comodoro Chateau. Estimativa. Menos de 300 unidades totais. Achar Chateau 88? Loteria. Se aparecer, neo sai por menos de 150 Brazilian Reais Mil estado de concurso passa facil de 200 Brazilian Reais Mil. 7. Diplomata SE Coupe 1988. E aqui comica o top 7 absoluto. SEA o ultimo cup Opala que a GM produziu oficialmente. Depois dele, nunca mais fizeram coupe derivado de seda no Brasil. Motor 250 S. Indicao eletrônica. Cambio manual de 4 marcas ou automático de 3. Suspenso esportiva. Freios a disco nas 4 rodas. Dirico hidráulica. Projecao curtissima. Poucos meses M88. Estimativa otimista. 200 unidades. Realista. Menos de 150. Hoji. Sobram menos de 10 circulacao. Valor. Minimo 250 Brazilian Reais Mil pode chegar a 400 Brazilian Reais Mil se for numerado e com histórico completo. 6. Caravan Diplomata se Chateau 1988. A mais rara de todas as Caravan. Junta tres raridades, a Caravan, ASE, a Chateau. Acredita se que foram feitas menos de 50 unidades. Hoje, talvez existam 5 preservadas no Brasil inteiro. Se você conhece alguém que tem uma dessas, vai lá, tira foto e manda para mim. Porque eu nunca six uma pessoalmente. Valor estimado. Acima de 300 Brazilian Reais Mil pode chegar a 500 Brazilian Reais Mil entre colecionadores. 5. Diplomata SE 4.1 1991. A última grande atualização do Opala. Farwa e lanternas novos, parachoques integrados, rodas de liga livre de fábrica, indicao eletrônica Bosch, airbag nos últimos. Brasil abrindo para importados. Opala competindo com Omega, Vectra, Tempra. GM tento modernizar o máximo possível. Diplomata C91 BAME equipado é difícil. Muitos rodaram como táxi executivo e acabaram. Origines com baixa KM? Rarissimos. Valor. 80 Brazilian Reais Mil a 150 Brazilian Reais Mil. Agora vem o top 4. Os Opalas que quase ninguém viu. Presta atenção, porque isso é história automotiva brasileira.
4. Caravan Diplomata c. 1992 Cambio Manual. A joya mzima das Caravan. Por que tão rara? Porque M92. Quais todos os Diplomata vinham com cambio automático. Manual era exico, pedido especial, geralmente pra frota. Colecionadores estimam que apenas 11 Caravan Diplomata SE92 com cambio manual foram produzidas. Todas com destino certo, orgulhos públicos, algumas empresas específicas. Onde esteo hoje? Ninguém sabe ao certo. Talvez 3 ou 4 ainda existam. Se você tem uma, parabéns. Você tem o Opala mais raro uso no Brasil. Impossível precificar. Entre colecionadores fanáticos, pode valer qualquer coisa. 500 Brazilian reais mil? 700 Brazilian reais mil? Vai de quanto alguém está disposto a pagar por ter o mais raro. 3. Diplomata SE Collectors 1992. A despedida official. GM sabia que 1992 seria o último ano do Opala. Enteo fez uma série de despedida. 100 unidades numeradas, plaqueta exclusiva, pintura especial, interior com costuras contrastantes. Cada carro tinha número de série gravado. De 001/108 out of 100. Quem tem collectors sabe exatamente qual AOSCU. Diplomata SE Collectors estado original? Entre 180 Brazilian reais mil e 350 Brazilian reais mil dependendo do número e condição. Unidades bixas valem mais. 2. Diplomata Unidade 1 milhão. O diplomata que marcou a unidade de 1 milhão produzida. Amalgamamento de 1992. O Opala número 1.000.000 saiu de linha de montagem de São José dos Campos. A GM fez uma cerimônia, pintou o carro de forma especial, colocou placa comemorativa. Onde está esse carro hoje? Ninguém sabe com certeza. Há rumores que foi leiloado internamente, outros dizem que está em uso particular, outros que foi destruído. Se dia aparecer à venda? Valor incalculável. O Opala Histórico Definitivo. 1. A Última Caravan / Opala 1992. E finalmente, Posicao 1. A Última Caravan / Opala de Servico produzida M 1992. Neo foi Diplomata SE Deluxo. Foi uma Caravan Psycha, de Servico, provavelmente encomenda de frota pública. Cor branca, sem luxo, sem frescura. Porque ela encerrou. Foi a última a ser de linha. Depois dela, nunca mais fizeram Opala. 24 anos de projeto terminaram ali. Provavelmente roduem alguma prefeitaria do interior, foi leiloada, sucateada. Que certeza que neo existe mais. Mas simbolicamente, o Opala mais importante, o último. Se alguém descobrir qual foi, rastrear placa, o chassis, e encontrar esse carro? Seria a descoberta arqueológica automotiva de década. EAI, quantas dessas 20 você já viu pessoalmente? Eu aposto que neo passa de 3. Talvez nem isso. O Opala neo é só carro. A parte da história do Brasil. O carro que transporta juracos, que vira símbolo de status, que caruem pistas, que foi táxi, que foi viatura, que foi esportivo, que foi luxo. Esses 20 modelos que eu mostrei aqui são as joias raras dessa história. Cada deles merecia vídeo so pra ele. Agora eu quero saber de você, qual dessas você teria na garagem se pudesse escolher qualquer Comenta ai embaixo. Se você conhece alguém que tem dessas, ou se você tem manda foto, manda mensagem. Compartilha com aquele amigo que jura que conhece todos os Opalas. Vamos ver se ele conhece esses. E se ficou alguma dúvida, algum modelo que eu neo citiai, dixe ai nos comentários que eu respondo todo mundo. Valeu por assistir, 8 o final. 8 o próximo clássico.